A ver. Buenas a todos, chavales. Otro jueves más con el Inside Star Citizen. Que en este caso se titula Botín en camino. O Botín en la ruta. Vamos a ver. For me, when it comes to exploring areas in a game, I tend to prefer when I've earned something. So when you've had to fight to get past some people. Dice, para él, cuando quiere, en cuanto se refiere a explorar áreas en el juego, prefiere hacerlo cuando puede, o en las zonas en las que puede ganar algo, conseguir algo, ¿no? To get somewhere, you expect there to be something cool to find, something to make it worthwhile. There are just some things that you just don't go and buy in a store, things that you have to go out and find. That's, I feel, one of the most important aspects of gaming. Dice que hay ciertas cosas que no puedes encontrar en las tiendas, que tienes que ir a encontrar ahí fuera. Esto mola un huevo, ¿dónde es? I've often found that if there's no tangible reward, whether it's something that you bring away from there or something that you find that maybe leads to something else to discover, that something can be lost in the experience of exploration. Imagine you go into some dungeon you're excited to explore and there's NPCs there just kind of standing around, but there's nothing to find. There's crates, but they're empty. There's storage with nothing in it. Not only is it disappointing from a gameplay perspective, you don't get any of the cool loot you were hoping for, but it just doesn't make sense. What were all these people doing there with no food, no supplies, nothing? You want there to be... Claro, está diciendo de que, bueno, de que aparte de que imaginaros el encontrar una cosa y que esa cosa pues os lleve a una pista para poder seguir encontrando más cosas, ¿no? Que es una manera de perderte en lo que es en la exploración. Y aparte de que dice que no tendría sentido que cuando vamos a una cueva, ¿no? Y pues que vemos allá NPCs o gente parada ahí y no vemos pues ningún tipo de loteo, nada para, o sea, para comer o víveres o lo que sea, y que no tiene sentido, ¿no? Que aparte que es algo que decepciona el bajar allí y no poder tener ningún tipo de botín. Something amazing at the end. So we're working on this new system called loot generation. We have built this system on the foundation of the harvestable system, which is going to empower our designers to set up locations all across the verse to be filled with dynamically generated loot. They function using a system we've called loot archetypes, which are on-the-fly generated sets of tags. So the idea is that a designer can lay out a list of tags that they want items in the loot pool to match, and then maybe some that they don't. So you can say, I want things that are tagged with weapon, but not things that are tagged with ammunition. And then what really makes it powerful is it's not just a uniform distribution of, okay, we have all of these potential items, just pick one at random. When the designers are specifying tags to use, they can assign a weight to each one and say, I want rifles with a weight of 5 and I want pistols with a weight of 10, so you're twice as likely to get a pistol in this crate. So claro, está diciendo de que la herramienta que tienen, la herramienta que tal, que dice que le llaman, bueno, pues para generar arquetipos de loot y lo configuran mediante etiquetas, mediante tags. Y entonces los desarrolladores tendrían la posibilidad de, si bien, pues generar lo que se le cante de las pelotas en un cadáver o en una zona, pero también poder hacer, mediante las etiquetas, configurar que se exponen cosas específicas en esos botines, desde un arma de francotirador con una mira de no sé qué,
O sea, pueden hacerlo específico, ¿no? También entre las etiquetas. We have like full control over how many items spawn, what specifically spawns. We could even, if we wanted to, and I've actually been doing the tagging for this myself, we could actually tell a loot archetype, hey, spawn me a bunch of armor that's red. Your loot archetype could have the weapon.fps.rifle tag as an example, and that would then give you the option of all of the weapons that spawn underneath that, or that are populated underneath that tag structure. And you may then have armor.fps.heavy, which would give you all of the selection of the heavy armors under that. And then it could be gadget.medkit. So you would then have a loot archetype that says, give me any rifle or any heavy piece of armor or any medkit. Claro, dice, pues, por ejemplo, se podría configurar para que dice, dame cualquier pieza de armadura, cualquier arma o cualquier tipo de kit médico. O sea, que realmente que pueden configurar estas cajitas y acabáis de ver cómo en vivo configuraba, pues, que le den armas o que le den, lo que ellos quieran en realidad, o una cosa específica dentro de ese grupo de armas, pues que le den una arma específica también en estas cajitas, ¿no? It's been a lot of work to get it working that way, but all of it sort of works in conjunction with each other, and with some of the future stuff coming down the pipe as well, such as Quanta, the loot generation system actually will read from the parent object containers that we use in the game at the moment. So, say you're spawning containers on Hurston. Your main object container would be Hurston. And then let's say you've got Lorville, which would be L19. And then inside that, you might have, let's say that we expand the city and there's like an abandoned hovel underneath that's maybe occupied by pirates. If Quanta decides, oh, okay, so authorities came, cleared that place out, that place is now no longer a pirate base, it's now storage site for Hurston Dynamics, then all of the containers in that area then might switch to be containing Hurston equipment. Quanta can then determine way up the chain, way at the top, this is how things are now happening because AI has moved in, things have happened, things have changed, and the Claro, están diciendo que el sistema de generación de loot está linkado a lo que es el sistema Quantum, ¿no? En el sentido de que si de repente pues hay una base pirata y llegan los Quanta y la arrasan y de repente pues ahora pues pasa a ser un almacén para Hearthstone Dynamics, pues el loot cambiará y se generará otro tipo de loot, ¿no? Relacionado con Hearthstone Dynamics. The archetypes and the loot generation system reacts on the fly to that. So if Quanta was to decide this planet has been raided, it's been full of conflict, there's been wars here, like people are leaving in droves because it's not safe to be here anymore, the status of that planet, the richness of that planet lowers as well, to the point where then the loot generation system says, okay, where most of these containers might have been 50 to 60% full as they were, now we're only going to fill them up to like 20 to 30%. It's all about adapting on the fly to where you're at, what you're doing, and seeing what can be. Claro, está diciendo que, por ejemplo, en un planeta, una zona de conflicto, que haya muchísimo conflicto, pues el generador de loot puede adaptarse a esos cambios y de repente si todo el mundo huye porque es un peligro estar ahí, la generación de loot bajará o los porcentajes de generación de loot que encontramos en una caja bajará de, por ejemplo, del 50%, 70%, 60% al 20%, ¿no? de cantidad de cosas que encontremos o de lleno, de que podemos encontrar pues una garrafa o lo que sea, ¿no? So where we're at right now is we've got a pretty solid base for internal testing. We're trying out marking up a few different locations with some containers, mainly filled with weapons and armor at the moment, but we're hoping to expand that to other items in the future. And we hope that it provides an immersive experience more than anything else, that people can get excited about this sort of thing, that they know that when they go to a planet once, they might go back a few weeks later and it's just completely different. Claro, dice que están probando con armaduras y con armas, qué puta animalada, y que además, como el sistema es adaptable, de repente, pues si van a una misma ubicación semanas más tarde, puede que el loot haya cambiado completamente, lo que se puede encontrar allí haya cambiado completamente.
Loot is an essential part of any MMO, and when it arrives later this year, it'll be one more step towards fulfilling the exploration-based promise of Star Citizen's persistent universe. But up next, we've got a special Oops, It's All VFX edition of the Sprint Report, so let's get to it. To start things off this week, if you remember from our last Sprint Report, we showed how the team had been working on an update to the thruster dust system that converts the existing particles from a radial effect to a directional one that's actually based on the thruster direction to any surface normal it may be hitting at any given moment. Now this causes the effect to change not only by the raycast angle being perpendicular or parallel to the surface. Bueno, lo que estamos viendo aquí es el trabajo que estaban haciendo la semana pasada. Bueno, aparte de que Discord ha dicho que el tema del botín sentará las bases para lo que se espera de la exploración en Star Citizen. Vemos aquí unas linitas, unas rayas. Estas son las líneas de fuerza de los impulsores de la nave. Y lo que están hablando es de cómo el polvo, ¿vale? Cómo el polvo se modifica. El que se levanta nuevo de polvo se modifica según el sentido, la dirección y la fuerza, ¿no? de estos vectores. But also the strength of the thruster output, the type of surface itself, and the force of the surrounding wind volume. And you can see here how that tech has progressed in the weeks since we showed it. Now, while this... Que además los efectos está diciendo que no solo varían por el tipo de material del terreno, sino que también por los vientos que pueda haber en la zona. Update showcases the progress made since then and still has a little ways to go. Folks are already thinking about the myriad of tactical uses this feature might have in things like the upcoming Jumptown 2, over bodies of water like rivers and oceans, and even against the soft body objects like those seen in the upcoming colonialism outposts. A ver, espera que esto me ha quedado un poco... Bueno, dice que el equipo está pensando en las opciones tácticas que esto tendrá para el nuevo evento que se va a realizar en Jumptown. Pero ha dicho algo que me queda un poco... The soft body objects like those seen in the upcoming colonial of tactical uses this feature might have in things like the upcoming Jumptown 2, over bodies of water like rivers and oceans, and even against... Claro, sí. Sí, chavales, sí. Están diciendo de que esto, pues, esta tecnología que están desarrollando para el polvillo y todo eso, la que están puliendo, que lo veamos también en el agua, en océanos y ríos. ¿Vale? En los océanos y ríos que están por llegar, que veamos cómo se modifica el agua cuando estemos encima con la nave así posados y tal, con impulsores. O sea, menuda flipada y esas cosas. Y también en los cuerpos blandos. En los cuerpos blandos, pues, de los opus coloniales. Imagino que cuerpos blandos se refiere a telas. Pues imaginaros en un futuro, quizás estemos viendo que modifiquemos la hierba del suelo, ¿no? A medida que vamos con la nave y todo eso. Soft body objects like those seen in the upcoming colonialism outposts. Alpha 314 sees the initial implementation of Orison, but the work doesn't stop there. And coming up in a subsequent patch, the VFX team is currently working on tech that uses vector fields around the player character's feet to disturb the various piles of cherry blossom leaves that tend to accumulate around the commercial and residential areas. Now, while the first implementation of this tech will be Orison, the team is already... Lo que estáis viendo aquí es que el equipo está trabajando en que nosotros a la hora de caminar por las hojas secas, ¿vale? Las hojas secas que hay en... bueno, las hojas que hay en el suelo, en general no tienen pues tan secas, ¿no? Las hojas que hay en el suelo en Horizon se modifiquen a nuestro paso. Y eso que vemos aquí sería una representación de las hojas. Already looking ahead to utilizing it in other areas, including on vehicles. So let your imaginations run wild with that one. Alright, not that wild. And while we're talking leaves, the team recently completed a sprint adding rotation effects to GPU screen space colliding particles, utilizing the velocity of an object to determine the amount and size of turn applied to leaves, making for a much more organic looking effect as they blow over the edge of a surface and fall to wherever down below. Vale, que están trabajando en el movimiento de partículas y de vectores y tal, utilizando la potencia de la GPU, ¿vale? Para calcular esto para la GPU ya estáis viendo que cuando
pues para que hagan efectos realistas y diversos, ¿no? De cuando le soplan, ¿no? Estáis viendo ahí cómo hace la hoja. And we're pleased to report that this feature was working so nicely, it actually just went into PTU builds last week for Alpha 3.14. Currently in the Y como esta característica estaba funcionando tan de puta madre, simplemente pues ya fue para el PTU directamente y que ya lo podemos ver ahora mismo en funcionamiento. Habrá que ir a Horizon a ver eso. For Alpha 3.14. Currently in the persistent universe, weapon impacts on ships occur in what's called the ship zone, which causes the impact effects like sparks and such to stick to the ship, meaning it essentially gets carried along with it as it moves forward, which looks unnatural. But in a recent sprint, this was remedied so that now the effects trail behind as the ship moves away from the original point of impact, much as one would expect them to. Now it's a Claro, están diciendo que las chispas, los chispazos o los impactos que hay en la nave que eran llevados con el movimiento de la nave en sí y que ahora vemos como a medida que la nave se va moviendo lo van dejando como de residuo, como de rastro, que es mucho más creíble. little thing, but at the core of building an immersive universe are hundreds and hundreds of little things adding up to a universe that functions or behaves in believable and expected ways. And here's a second look at the same system in Atmo, where you can see the sparks fly up into the air against gravity in the old system, and now falling down to the surface as you'd expect them to in the new. The VFX team is also Claro, está diciendo de que... Hostia, que no sé qué es esto, pero... Está diciendo que aquí podemos verlo en atmósfera, viendo cómo en el antiguo sistema volaban para el aire y en el nuevo sistema efectivamente siguen también lo que es la gravedad, las chispas y tal, y van cayendo. Cuando tú disparas, pues se van dirigiendo hacia el suelo, ¿no? in the new. The VFX team is also exploring several different destruction mosaics for the space station orbiting above and the Crossroads of Crime map for theaters of war. Since el equipo, o sea, el estudio está explorando diferentes mosaicos de destrucción para las estaciones y bueno, pues es algo que dice que vamos a ver en Theaters of War. these destructions being explored are simulation-based in the Houdini software, these mosaics utilizing various factors of stiffness and damping ratio allow for a degree of art direction not normally available. Plus, it just kind of looks cool to see all the different ways the thing can explode, you know? Also always cool, lightning. Now previously, lightning across our games suffered from a number of different maladies, including poor performance and poor scaling effects. But due to recent R&D by the team and the use of instanced scale multipliers and ribbons, the team has not only found a way to author these same effects at a wide range of scales, but the use of ribbons reduces the need for high particle counts in the runtime GPU particle system. What's that mean? It means more developers can use more lightning in more areas without destroying their performance budget. Vale, en resumidas cuentas han conseguido reducir la demanda de recursos de ver los rayos y además de poder escalarlo, así que más desarrolladores van a poder utilizar este tipo de efectos visuales en más localizaciones sin sobrecargar el rendimiento. Tanto. And that's especially good news for the upcoming Pyro system and the visual revamp to the Dying Star map in Arena Commander that's currently underway. Claro, está diciendo de que esto lo vamos a ver And wrapping up our look at lo vamos a ver en el sistema Pyro y en el Dying Star, que es uno de los mapas que podemos ver en el Arena Commander, esa bola de fuego ahí chunga. O sea, ese planeta destruido, ¿no? VFX this week, Bueno, the team estrella. Es que eso no puede ser una estrella, eso es un planeta destruido. has returned from a brief hiatus away from fire propagation to create their version of a concept. A cinematic look dev, if you will, at the goals for fire propagation utilizing the tech features and progress already in hand. What you see here is a basic electrical fire in a relative... Vale, lo que estamos viendo aquí es una demostración del prototipo que están haciendo de incendio a bordo de una nave, y aquí vemos lo que sería un incendio provocado por una falla eléctrica. Relatively high-tech environment, exploring the type of propagation effects the team are currently pursuing. Now, as a test exclusively for how the fire moves and spreads throughout the ship,
there are still a number of limiting visual factors here, like the still outstanding shader work that will one day make the fire feel even more alive than it already does. Claro, dice que ahora mismo, bueno, que están explorando estos efectos en estilos de arte de alta tecnología, ¿no? Como, o sea, como es la Origin y tal, una nave Origin, que esto creo que es la 600. Y dice que todavía tienen un tema que resolver en cuanto a los visuales, que pues se mejorará en el futuro, que es un shader para el fuego que hará todavía el fuego más realista, más creíble. As the fire moves across the white surface that is flammable, you can see it dripping down to ignite the same surface below, while interacting with the black, glass-like surface on the ceiling that is understandably resistant. Combined with the heat and noxious gases affecting players via the actor status system, it's an exciting look ahead. Vale, esto tenéis que... Esto que está goteando aquí, ¿vale? Que lo veis aquí gotear. Esto empieza a arder el techo, está diciendo, y esto empieza a caer, empiezan a caer gotas de material ardiendo que incendian lo que es el suelo. Y bueno, que luego se formarán nubes, o sea, gases tóxicos y demás que afectarán a los jugadores, tanto el calor como eso afectará. Some of the new dangers and hazards players will encounter and have to deal with on a regular basis as Star Citizen's development continues. But before we let you go, let's jump ahead and see what happens when you ignore the fire and let it go about its business. Claro, pero antes de que nos antes de dejarnos marchar, vamos a ver qué pasa si dejamos si no detenemos el fuego y dejamos que se propague y que la líe, ¿no? For about half an hour. Por media hora, dice. So what did we learn this week? Well, we learned that while it's fine to go into a store and buy something from the vendor, there's still something about discovering the item while adventuring that can make it just a little more special. That the work on Origin doesn't end with Alpha 3.14, and that we'll be seeing more of what's coming as this quarter progresses. And just when I think I'm out, those advances to fire propagation pull me back in. Now remember, this quarter we're on the road to Digital CitizenCon, where all kinds of panels and content await for hours full of Star Citizen goodness. That's October 9th, so mark your calendars. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. We'll see you all next week. Bueno, pues nos dice el señor Jared Huckabee que nos vayamos preparando para la con, que esperan horas y horas de maravillas. Horas y horas de maravillas. Ojo, Horas y horas de maravillas. Pues nada, ahí está el Inside Star Citizen.